welcome back to my channel. For today's video, I will be packing my things for my trip tomorrow. Yes, tomorrow na po yung trip ko and hindi pa rin ako nakapag-pack. Although I prepared my toiletries and some other things that I'll be bringing, pero sa clothes na area, wala pa talaga akong na-pack. So, huwag niyo akong tularan. And this is actually my first time traveling after the pandemic. It's been about 3 years since my last domestic flight and 4 years since my last international flight. So I'm kind of excited, yet parang parang feeling ko sanay na ako mag-pack ng ganitong literal na last minute na magpapack. Alam mo yun? But yeah, if you're interested to see the things that I'm gonna be packing and my holy grail products that I really trust and use at the same time, then please keep on watching. Alright, so uunahin ko lang yung toiletry kit ko kasi meron naman ako mga travel size na mga gamit. And hindi ko dadalhin yung mga full size, guys. Kasi syempre, meron pa rin mga may rules. Anong tawag yun? May sila na minimum of or maximum of pag-liquids. Tsaka, hindi naman kasi kami magtatagal doon. So, okay lang na maliit lang yung dalhin ko. And I also have here my other things. Yan, nilagay ko na dito sa container na to. This is from Miniso. This is a strawberry na parang travel kit. Pero like namimiss ko yung nila, travel kit nila na walang design. Tapos mayroong mga labels. Hindi ko na kasi nakita ngayon sa Miniso. So, yeah, if you know a store na nagbebenta ng travel kit na plain lang, walang design, let me know sa comment section. But anyway, ito siya. This is the strawberry na and yung nilagay ko dito is yan. Sobrang liit lang This is the Vaseline Gluta-Hya. Maliit lang, konti lang kasi yung ginagamit ko pag ito lang. Kasi diba sinabi ko na sa review ko nun na etong Gluta-Hya is like a serum and very blendable lang din naman and you don't need a lot for yourself to be moisturized. So, ayan. And syempre, makeup remover. Malaki kasi yung bottle ko for makeup remover. So, nilagay ko na lang dito. This is the Garnier Micellar Water, yung may oil, yung yellow na version. Kasi, madaling matanggal yung mga waterproof na makeup for this. So, nilagay ko na lang siya dito. And at the same time, this is a toner. Sobrang konti ng toner. Kasi sobrang laki din ng toner ko, guys. And, hindi ako masyadong naglalagay ng ganun kadami. So, ganyan lang yung toner ko. So, mga 1 or 2 pumps for the next few days, then I'm good. I'm sure mauubos ko din to. Kasi, hindi ko alam if we're the same, pero like, if nagta-travel ako, tapos dinamihan ko yung mga ganito ko, ang ending pag uwi sa bahay, hindi ko na siya nagagamit. And, parang tapon na yung products doon. Like, hinuhugasan ko na lang if nakakaalala ako. Ganun siya, guys. So, parang nadala na ako sa mga habit ko na ganun. So, I make sure na parang ina-estimate ko na kung ano yung kailangan ko lang for the trip itself. Dapat maubos ko talaga siya para hindi masayang. So, ayan. Ay! Ayan. So, yun yung unang dito for my kit. Tsaka, yung makeup kit ko maliit siya, which is hindi ko muna mapapakita kasi last ko yung nilalagay. Kasi, syempre, the day before the flight, kung may makeup ka pa, diba? And all that. Ito, extra lang to, like I said, I have the big bottles for this, so kaya inuuna ko siya. And also for the makeup, ang daming, hindi kasya yung makeup ko sa makeup kit ko. So, kung ano yung hindi kasya, ilalagay ko na lang dito para isang na lang yung beauty area. So, ayan yung itsura pala niya, guys. For my sister. Ayan. Hindi ko alam saan ito nabili, but like, ganyan siya. Diba nice? Kasi parang like, isasampay mo lang siya and then everything's there already. And within reach lang lahat. Right, so, i-arrange ko lang ito muna and I'll be back. And also guys, my favorite na serum, this is the Pacific Fresh Herb Virgin Serum. Ito yung dadalhin ko kasi hindi na siya puno. And I like the fact that this makes my face really moisturized and at the same time look fresh the next day.
So, ito yung panggabi ko na serum. And, ayan, highly reco. Tingnan nyo naman, malapit ko na siyang maubos. So, yeah. And this is my current favorite na lip mask. Essential to for me, guys, sa pag sleep. Kasi, syempre, like, napapasin ko na sobrang dry na ng lips ko and all that. So, this is the one that really helped me na hindi na mag-chap yung lips ko. And since I started using this again, kasi I used this since 2020, I think. And then, since I started using this again, hindi na talaga nag-chap yung lips ko every night. Kasi, hindi ko lang for some reason, dry na dry talaga yung skin ko. And parang dehydrated ako lang. Dahil maybe because of the weather sa Pinas. I'm not really sure, but Holy Grail. Ayan, so nagkalat pa yung dadalhin ko. I'll just get my other stuff and let's start packing. Of course, I am gonna be bringing with me my favorite dress from Lovito. This was the yellow dress that I've shown you on my latest Lovito try-on vlog, and I'll be bringing this with me to trip, and I'm so excited to share with you my OOTD at kung paano ko siya i-style at ano ang i-prepare ko for this. I'll also be bringing with me this other Lovito na item which I truly like. Sobrang bet ko talaga yung color pa lang at alam ko na kung paano ko siya susuotin, ano isa-style ko for this. So yeah, just wait na lang kayo sa OOTD ko sa Instagram, guys. Because this is one of my fave sa try-on haul na yon, so you better check it out. May promo code ako doon sa video na yon if you want a 25% discount sa Lovito. At may bala kayong mag-shopping, then check that video out. Kasi nandun talaga lahat. Anyway, sorry talaga sa parang hirap na hirap ako mag-video. But yeah, yan na talagang angle ko for now, guys. So, yeah. Another one of my favorite item is this. Nasuot ko to sa other vlog ko. This is like parang sporty na jacket look na pwede mo siyang i-adjust sa sides. I'll be bringing this with me. Perfect to sa weather na pupuntahan ko. And alam ko na din kung paano siya i-pair. So, yeah, one of my few favorites from Lovito is this one again. Same na siya ng design, but same na siya ng style, I mean, pero iba yung cloth, iba yung quality, at iba din yung sizing nito, guys. So, you better check them out. So, these are some of the things that I'll be packing. My skincare, hair care, contact lens, wet wipes, and my 2 pouches that will be filled with my makeup and some of the essentials that I'm thinking about bringing, like my salon pass and everything else. So, yeah. Oops. Alright guys, I'm halfway through packing already, and I actually have a travel or packing list dito sa phone ko. So far naman, nakukuha ko na lahat ng mga dapat kong i-pack, except for syempre yung gagamitin ko prior to going to the airport. But ayan, so far so good. Kahit last minute ko tong ginawa, I think I'm on time. And siguro dahil sa pagod ko sa pagpapack ngayon, makakatulog ako. Despite the fact that I'm excited for my trip. Kasi, I don't know if nakaka-relate kayo, but ako yung type of person na pag may trip or may pupuntahan or may flight, hindi lang ako nakatulog the night before. So, I guess this will help me sleep tonight. Kasi sobrang nakakapagod yung sleep. Especially if you have clothes or pants na kailangan mo talagang i-steam bago mo i-prepare. Like, I know hindi talaga siya magiging perfect pag, like, if ilagay mo na siya sa luggage mo, but then, kailangan mo talaga siya i-steam. Kasi
kasi sobrang worse if hindi mo siya gagawin. Ganon. Yun yung problema ko sa mga ganyan type of cloth na madaling magusot. So, ayan, nag-steam ako and at the same time packing. So, parang nag-ano ako, nag-iisip pa ako susutin ko sa airport. I was thinking of using this. Kasi ito yung peg ko, if hindi nyo napapansin, ito yung mga peg ko sa Instagram. And I'll be wearing the New Balance na shoes ko together with this. And siguro brown na pants. I'm not really sure. I'm still debating kung yung black na susutin ko sa airport with this one. But yeah, I think hindi ko muna siya ilalagay sa luggage kasi malaking chance na pinipiliin ko. I still have to think of what to pair na jacket dito on top of it. Kasi parang hindi na kasha if ilalagay ko lahat mga jacket ko sa luggage. So, dapat marami akong layers. As if no, asa ko pupunta. Like, domestic flight lang. But yeah, ganun talaga yung mga tips at ano natin dyan. Mga galawan natin dyan. So, ayan. I-ano ko muna. Gaganyan dito. Ayan. Ito din. Sinet aside ko muna kasi nga hindi talaga ako sure sa susutin ko. Set aside ko muna yung dalawang items from dito kasi hindi ako sure. Yan. And supposed to be what I usually do before the trip, nagpaplano ako ng clothes ko. Like, pinipair ko na siya beforehand. But since wala na akong time, yung mga dala ko is dresses. I have 2 dresses which is sobrang dali lang i-style nun. Like, pipili ka lang ng shoes and accessories for that. And, ano ko lang, dinala ko lang din is, if napapansin mo, more like the classic stripes lang yung dala ko. Ayan, kasi bagay siya kahit anong color ng pants. So, yan yung isang trick ko. And at the same time, I have a lot of black shirts or blouses na bagay sa lahat ng colors. So, ayan lang naman yung trick. Dala lang kayo ng plain shirt and then kung may colored pants, if may ligas colored pants, dalhin nyo yan, mix and match na lang kayo sa trip. And importante talaga yung basics guys kasi yun yung nami-mix and match the whole time. Na hindi obvious na like, na nasuot mo na siya previously or what. So, yeah. Ay, medyas. Last na kayo. Of course, I will be packing with me my favorite na conditioner. This is the Keratin Plus in Gold. I'll be bringing this siguro konti lang kasi ayoko kasi gumamit ng ibang brand for now, especially now that my hair is bleached and colored again. Kung napapansin nyo, iba yung color ng hair ko. So, kailangan ko siya. Kailangan ko yung powers niya sa trip ko. Kasi, if hindi ko to siya dadalhin sa trip, most likely, I will settle for just kung ano yung meron or available sa area na yun. Or what, sa tindahan. If walang ganito, and what if hindi talaga siya ganun ka-effective sa akin, pangit yung hair ko sa whole trip, diba? Importante talaga madala yung mga essentials natin. Yan. Na syempre, dala ko din yung favorite kong leave-in conditioner. The way leave-in conditioner na mention ko sa isang vlog about my hair care. Ngayon na-bleach na yung hair. Konting-konti na lang talaga siya guys. Like, hindi ko maubos ko sa trip. But okay lang yan. At least maganda yung condition ng hair natin on the trip. Ano ko pa yung nasa list? Tignan ko lang kung ano ko kulang. Nabit pa ako ng shoes. So, I'll be back. Alright, so I will be taking with me this New Balance na shoes kasi ito talaga yung pinaka-comfy na brand that I've ever tried compared sa mga shoes ko na brands na I own. So, it's a must-have talaga na magkaroon ka ng New Balance na shoes kasi may kita ba talaga yung difference guys. Kahit ilang oras kayo maglakad, hindi talaga sasakit yung paa just because of the shoe. Yeah, so I have 2 of these. So, yung isa yung susuotin ko siguro sa
airport, and this one I will be putting sa luggage. Syempre, a must-have. Hindi siya a must-have, pero like, lightweight to na boots that I will be using. Pero naman may, different, may naman ako, iba't ibang shoes na suot sa trip. Yeah, let's just pack that one.